Hi, hello students. So today we are going to discuss a new topic, budgetary deficits. So deficit means what? It's nothing but it's the amount by which the money you receive is less than money you have spent. ஓகே ஸோ அதாவது வந்து பற்றாக்குறை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஸோ என்னது அதாவது வந்து அமௌண்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட வந்து கம்மியாக இருக்கிறது அப்படின்றது தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா, அதாவது நம்ம செலவு இப்போ ஒரு விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறது வந்து சர்ப்ளஸ், அதை விட அதிகமாக இருக்கும். பட் அதை விட கம்மியாக வர்றது தான் நம்ம டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ இங்கே வந்து பட்ஜெட் டெஃபிசிட் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ரெசிப்ட் இப்போ பட்ஜெட் ஒன்று போடும்போது வந்து நம்மளோட இன்கம்மை விட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அப்போ நம்ம வந்து அதை வந்து டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ see here, budget deficit is a situation where budget receipts are less than budget expenditures. ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சரை விட ரெசிப்ட் கம்மியாக இருக்கிறது தான் நம்ம டெஃபிசிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இங்கே வந்து you have 4 types of deficits like revenue deficit, budget deficit, fiscal deficit and primary deficit. ஸோ ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த ரெவென்யூ டெஃபிசிட், இங்கே வந்து என்னென்னா நம்மளோட ரெவென்யூவோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நம்ம இன்கம் வர்றதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ண எக்ஸ்பெண்டிச்சரை விட நம்ம ரெசிப்ட் கம்மியாக தான், அதாவது இன்கம் வந்து கம்மியாக தான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ see, it refers to the excess of government expenditure. ஸோ கவர்மெண்ட்டோட ரெவென்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகம். ஓகே, ஸோ ஓவர் ரெவென்யூ ரெசிப்டை விட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ இட் டஸ் நாட் கன்சிடர் கேபிட்டல் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இந்த இடத்துல நம்ம கேபிட்டல், அதாவது முதலீடோட ரெசிப்டையோ அதோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரையோ we are not taking. ஒன்லி த இன்கம் ரெவென்யூ டெஃபிசிட்டை மட்டும்தான் we are taking into consideration. ஓகே, ஸோ you have a formula here. ரெவென்யூ டெஃபிசிட் அப்படின்றது total revenue expenditure minus total revenue ஓட receipt. So here it's clearly given, that is total revenue minus total revenue, அதாவது revenue receipt is what greater than 0, அதாவது வந்து இது வந்து நெகட்டிவாக இருக்குது. ஸோ டெஃபிசிட் அப்படின்றோம். பட்ஜெட்டரி டெஃபிசிட் அப்படின்றது வந்து ஹியர் ஆல்சோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து ரெவென்யூ விட அதிகமாக இருக்குது. ஸோ டோட்டல் பட்ஜெட் டெஃபிசிட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டோட்டல் ரெசிப்ட் அண்ட் டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். நெக்ஸ்ட் கம்மிங் டு ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட். ஃபிஸ்கல் டெஃபிசிட் அப்படின்றது பட்ஜெட்டோட டெஃபிசிட் ப்ளஸ் கவர்மெண்ட்ஸ் மார்க்கெட் borrowings and liabilities. So we are taking all the government borrowings. கவர்மெண்ட், அதாவது அரசாங்கம் வந்து என்னெல்லாம் வந்து borrow பண்ணுதோ, லைக் ஃப்ரம் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்ஸ். ஓகே, ஸோ அது எல்லாமே we are taking here. Next is primary deficit. So here primary deficit அப்படின்றது it's just like a fiscal deficit, but here we are not taking the interest payments. So it shows the real burden of the government and it does not include the interest burden. ஸோ இங்கே வந்து என்னென்னா உண்மையான burden என்னன்றது இது பண்ணுது, ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ணுறது, we are not taking the interest burden. So thus primary deficit reflects borrowing requirement of the government exclusive of interest payments. Here its formula is primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. So since we are not considering in interest payment, we are taking it is known as the primary deficit. Next coming to the topic federal finance. So federal finance அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is like refers to the system of assigning the source of revenues அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஃபெடரல் அப்படின்றதே வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைக் எல்லாமே மிக்ஸ், அதாவது கூட்டமாக நம்ம கூட்டாட்சி ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது வந்து லைக் இன்க்ளூடிங் ஆஃப் ஆல். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இட் இஸ் லைக் இட்ஸ் அ சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ. இதில் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு ரெவென்யூ கிடைக்குது டு த சென்ட்ரல் as well as the state governments for the efficient discharge of their respective functions. ஓகே, ஸோ இந்த ஃபெடரல் ஃபினான்ஸ் அப்படின்றது வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வந்து கூட்டாட்சி நிதி. ஸோ எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒட்டு மொத்தமாக சேர்ந்து ஒரு ஃபினான்ஸ் மொத்தமாக லைக் ஒரு சில இப்போ வந்து என்னென்னா
லைக் ஒரு நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அந்த நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் லைக் ரயில்வேஸ் இருக்குது, போஸ்டல் இருக்குது, டெலிகிராஃப் இருக்குது. ஸோ இது எல்லாம் சேர்ந்து நமக்கு வந்து வரக்கூடியது சென்ட்ரல் ஆகட்டும் ஸ்டேட் ஆகட்டும் இதுலேருந்து நமக்கு வரக்கூடிய ரெவென்யூவை ஒட்டுமொத்தமாக இன்க்ளூட் பண்ணி அதுலேருந்து அந்த எல்லாத்துலேருந்தும் அந்த வரக்கூடிய இன்கம்மை தான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஃபெடரல் ஃபினான்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே வந்து we have here clear-cut division is made regarding the allocation of resources of revenue between the central and the state. So here you have divisions of power, the union list, the state list, concurrent list, etc. So first coming to the divisions of powers, in our constitution there is a clear division of powers so that none violates its limits and tries to encroach upon the functions of the other functions within own sphere of responsibilities. There are 3 lists enumerated in the 7th schedule of constitutions. So divisions of power na ஒருத்தரோட பவர் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர்ஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் ஆல்சோ த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் டிவைடட். ஸோ ஹியர் யூ ஹேவ் 3 lists in the 7th schedule of constitution. என்னென்னா யூனியன், ஸ்டேட், கான்கரண்ட். ஸோ இந்த யூனியன் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் you have 100 subjects of national importance such as இதில் என்னென்னா டிஃபென்ஸ் இருக்குது, ரயில்வே இருக்குது, போஸ்ட் இருக்குது, டெலிகிராஃப் இருக்குது. ஸோ அது டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் பவர்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ யூனியன் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிஃபென்ஸு, ரயில்வே, போஸ்ட் அண்ட் டெலிகிராஃப்க்கு ஒரு தனிப்பட்ட பவர். ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் வந்து யூ ஹாவ் சம் 61 சப்ஜெக்ட்ஸ் லைக் பப்ளிக் ஹெல்த் அண்ட் போலீஸ், இவங்கெல்லாம் இதில் வருவாங்க. கான்கரண்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது யூ ஹாவ் ஸ்டேட் லைக் எலக்ட்ரிசிட்டி, ட்ரேட் யூனியன், எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் பிளானிங், இது எல்லாமே வந்து இட் வில் கம் அண்டர் த கான்கரண்ட் லிஸ்ட். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் see சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ஃபினான்ஷியல் ரிலேஷன்ஷிப். சென்ட்ரலுக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் ஃபினான்ஸ் மூலிமா என்னென்னலாம் ரிலேஷன்ஷிப், எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா யூனியன் சோர்ஸில் வந்து யூ ஹேவ் கார்ப்பரேஷன் டேக்ஸ், கரன்சி, காயினேஜ் அண்ட் லீகல் டெண்டர், ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச், டியூட்டிஸ் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ் இன்க்ளூடிங் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் டியூட்டிஸ், ஸோ இதிலேருந்து வரக்கூடியது. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸைஸ், அதாவது டொபாக்கோவில் வந்து நிறைய எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ் போடுவாங்க. தென் யூ ஹேவ் த எஸ்டேட் டியூட்டி. அப்புறம் ஃபீஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி அதர் மேட்டர்ஸ் லைக் யூனியன் லிஸ்ட். Okay, and in this we should not consider the court. Okay, அதுக்கப்புறம் foreign loans, lotteries organized by the government of India or to the government of a state. Then post office saving account, post and telegraphs, telephones, wires, broadcasting, communication. அதுக்கப்புறம் property of the union, public debt of the union, railways. So you have இந்த யூனியன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம யூனியன் சோர்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இல்லையா? யூனியன் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? ரயில்வேஸ் பார்த்தோம், டெலிகிராஃப் பார்த்தோம், டிஃபென்ஸ் பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து என்னெல்லாம் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்பொழுது லைக் வி ஆர் டேக்கிங் ஆல் தி டியூட்டிஸ் ஆஃப் கஸ்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் எஸ்டேட் டியூட்டி, ஃபீஸ், லாட்ரிஸ், இங்கே பாருங்கள் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸு. ஓகே, அதுக்கப்புறம் இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் நம்ம வந்து டெலிகிராஃப்ஸ் வருது, டெலிஃபோன்ஸ் வருது, அப்புறம் போட்காஸ்ட், இதுலேருந்து வரக்கூடிய லைக் இன்கம்ஸ். And also you have rates of stamp duty-லேருந்து வரக்கூடிய amount, checks, promissory notes, Reserve Bank of India, taxes on income other than agricultural income, taxes on capital value of assets, exclusive agricultural land and individual companies. Then you have லைக் வரி, taxes other than stamp duties, அதாவது வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டியை தவிர மற்ற வரிகள், அதாவது வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்லேயும் மார்க்கெட்ஸ்லேயும் இருக்கக்கூடியது. தென் ஒரு நியூஸ் பேப்பரை விற்கிறதையும் அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணக்கூடியதுலேருந்து வரக்கூடிய வரி. அதுக்கப்புறம் டெர்மினல் டேக்ஸஸ், அதாவது வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல பேசஞ்சர்ஸ் போகும்போதோ சரி, இல்லை குட்ஸை வந்து கேரி பண்ணும் போதோ சரி, யூ ஹேவ் சம் டாக்ஸஸ். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் வில் கம் அண்டர் யூனியன் சோர்ஸஸ். ஸோ ஸ்டேட் சோர்ஸில் என்னென்னா இங்கேயுமே வந்து யூ ஹேவ் த சேம் திங் லைக் இங்கே வந்து அங்கே வந்து கார்ப்பரேஷன் பார்த்தோம், இங்கே வந்து கேபிட்டேஷன் டேக்ஸு, அதுக்கப்புறம் டியூட்டிஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் த அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு, அதுக்கப்புறம் லைக் யூ ஹேவ் த டியூட்டிஸ் ஆன் ஆல்கஹாலிக் லிக்ஸ், ஒப்பியம். அப்புறம் தென் ஒப்பியம் அப்படின்றது வந்து என்னன்றது நீங்கள் லைக் இது வந்து ஒரு போதைப்பொருள். ஓகேங்களா? ஸோ எஸ்டேட் டியூட்டி இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டு. தென் யூ ஹேவ் ஃபீஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் எனி ஆஃப் மேட்டர்ஸ் ஸ்டேட்லெஸ் பட் நாட் இன்க்ளூடிங் த ஃபீஸ் டேக்கன் இன் த கோர்ட். Then land revenue, stamp rates of stamp and taxes on agriculture income. இது வந்து எல்லாமே வந்து ஸ்டேட்லேருந்து வரக்கூடியது. ஓகேவா? ஸோ we
we impose tax வரி வந்து லேண்ட்லேயும் பில்டிங்லேயும், then mineral lights, then all the parliament consumptions of sale and electricity, then all the entry of goods into a local area for consumptions. Okay, and you have taxes on the sale and purchase of goods other than newspaper. This already we saw it above also. Okay, and although the advertisements and all the taxes on goods and passengers who carry the goods, here we take it roadways and inland ways, so that is waterways. Okay, and then taxes on vehicles, animals and boats, professionals, trades, calling and employment. So you have lots of list, 20 lists here. Then you have taxes levied and collected by the union but assigned to the states. அப்படின்னா tax வந்து impose பண்ணி அதை collect பண்ணிவிட்டு அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா it is levy assigned to the states. ஸ்டேட் வந்து அசைன் பண்ணுது. அப்படி இருக்கக்கூடியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூட்டிஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் சசஷன் டு ப்ராப்பர்ட்டி அதர் தென் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டை தவிர மற்றதுலேருந்து வரக்கூடிய டியூட்டிஸ். ஓகேவா, ஃபீஸ். அப்புறம் எஸ்டேட் டியூட்டி. ஓகே, இன் ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டை தவிர மற்றது இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அது. அப்புறம் ரயில்வேஸ் ஃபேர்ஸ் அண்ட் ஃப்ளைட்ஸில் இருக்கக்கூடிய டேக்ஸு. தென் அகெயின் ஸ்டாம்ப் டியூட்டிஸ், சேல் அண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆஃப் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் and on the advertisement published therein. Terminal taxes on goods or passengers carried by railways, sea or air. Okay, so goods வந்து நம்ம ரயில்வேஸில் சீல இல்லை ஏரில் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அதுக்கு வந்து you have separate taxes. Okay, so next on the purchase of again newspapers, where such sale or purchase takes taxes place in the course of interstate trade or commerce. Okay, so then you have duties levied by the union but collected and appropriate by the state. அதாவது வந்து duties வந்து union வந்து will be levied. Okay, but it is collected by the it is collected and appropriated by the state. So such categories here we have stamp duties and duties of excise on medicinal. Okay, medicine la irukkodiyadhu, adukaprom toilet preparation. Okay, so in that case it is levied by the government of India, but it shall be collected. Suppose in the case where such duties are leviable within any union territory by the government of India, or in other case if it is by the states within such duties are respectively leviable, taxes which are levied and collected by the union but which may be distributed between the union and the state. So வந்து கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க, லெவி பண்ணுறது கலெக்ட் பண்ணுறது எல்லாமே யூனியனாக இருக்கும். ஆனால் அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் அண்ட் ஸ்டேட் டுகெதர். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸஸ் ஆன் இன்கம் அதர் தென் அக்ரிகல்ச்சர் இன்கம்மை தவிர மற்றதுலேருந்து வரக்கூடிய வரி. அதே மாதிரி எக்ஸைஸ் டியூட்டிஸ். ஓகே, other than duties of excise on medicinal, toilet preparations as are mentioned in the union list. Then taxes on income does not include corporation tax. So இங்கே வந்து நம்ம taxes இது பண்ணும்போது corporation taxes is not included, and the distribution of income tax proceeds between the union and the state is made on the recommendation of the finance commission. So here the income tax which is being distributed is all made on the recommendations of the state and union. Okay, so அது எந்த அளவு நம்ம கலெக்ட் பண்ணி இது பண்ணுறோம் அப்படின்றது it is based on the recommendations or with the rules which is given by the state and union. So next we have some of the principles of federal finance. So in the case of federal system finance, the following main principle must be applied. So என்னென்னா நம்ம வந்து கூட்டாக வந்து ஒரு நிதி வழங்குகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னெல்லாம் பிரின்சிபல் நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு பிரின்சிபல் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ், ஈக்விட்டி, யூனிஃபார்மிட்டி, அடிக்குவசி, ஃபிஸ்கல் அசஸ், இன்டிகிரேஷன், எஃபிஷியன்சி, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்கனாமி, அக்கௌண்டபிலிட்டி. ஸோ இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன அப்படின்னா, இங்கே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஷுட் பி ஃப்ரீ, ஆட்டோனமஸ், ஓகே, அபவுட் த ஃபினான்ஷியல் மேட்டர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்டும் வந்து ஒரு செப்ரேட்டாக வந்து அவங்க வந்து ஒரு ரெவென்யூவை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்.
ஓகே. ஸோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி அவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா டேக்ஸ் வந்து லெவி பண்ணணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து டேக்ஸை லெவி பண்ணிவிட்டு ஸோ பீப்புள் வில் borrow accordingly, okay, to meet the expenditure. So the government also can normally enjoy the autonomy in the fiscal matters. ஓகேவா. ஸோ என்னது ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து again I'm telling ஃப்ரீயாக இருக்கணும், அதாவது ஆட்டோனமஸாக இருக்கணும், இண்டிவிஜுவலாக இருக்கணும். அப்படி இருக்கும் பொழுது தனியாக, அதாவது எப்படின்னா அதோட அதிகாரம் அதுவாக வந்து டேக்ஸை வந்து லெவி பண்ணி கலெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருக்கும் போது இட் கேன் என்ஜாய் த இண்டிபெண்டன்சி. நெக்ஸ்ட் ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன அப்படின்னா இந்த ரிசோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மணி ஷுட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அமாங் த டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் ஸோ தட் ஈச் ஸ்டேட் ரிசீவ்ஸ் அ ஃபேர் ஷேர் ஆஃப் ரெவன்யூ. ஸோ எல்லாமே வந்து ஈக்குவலாக கொடுக்கும்போது ஆல் த ஸ்டேட்ஸ் ஆர் ரிசீவிங் த ஈக்விட்டி அமௌண்ட் ஆர் ஈக்விட்டி ரெவன்யூ. தென் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த யூனிஃபார்மிட்டி, ஸோ ஈச் ஸ்டேட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுமே வந்து ஷுட் கான்ட்ரிபியூட் அ ஈக்குவல் டேக்ஸ் வரி வந்து ஈக்குவலாக வந்து இருக்கணும். ஓகே. ஸோ பட் திஸ் பிரின்சிபல் இது வந்து cannot be followed in practice because என்னன்னா the taxable capacity of each unit is not the same. So எல்லாமே வந்து it's not same. So but it has to be followed, but practice தான் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக பார்க்கும்போது ஓகே, பட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது it is very difficult to equalize the tax. Next adequacy of resources அப்படின்னும் போது நம்மக்கிட்ட ரிசோர்ஸ் இருக்கணும், தேவையான அளவு வந்து we should have the resources. Okay. So both the central and the state should have a adequate currency, then only they can do the function efficiently. Okay. And also they can take a very effective decisions also, okay, during the time of war or floods etc. So they should have the adequate resource to face all the unforeseen expenditures. Then speaking about the principle of fiscal access, here in a federal system there should be possibility for the central and the state government to develop new source of revenue. Yes, they should have some possibility to create some new source of resources. Okay. So the resource should grow with the increase in the responsibility. The resource should increase according to the responsibility. Next is principle of integration and coordination. So next is the coordination அப்படினு சொல்லும்போது the financial system as a whole should be well integrated. நல்லா வந்து வெல்ல பிளான் பண்ணணும். and there should be a perfect coordination, ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணும். okay, then only the federal system will survive. So this should be done in such a way to promote the overall economic development. இது வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கணும்னா நம்மளோட பொருளாதாரத்தை டெவலப் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் இஸ் பிரின்சிபல் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி அப்படின்னு சொல்லும்போது it should be well organized and efficiently administered. நல்லா வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி பிளான் பண்ணி எஃபிஷியண்ட்டாக மேனேஜ் பண்ணணும். ஓகேவா. ஸோ தென் only the frauds can be eliminated. ஓகே. நோ ஒன் ஷுட் பி டேக்ஸ்ட் மோர் தென் ஒன்ஸ் இன் அ இயர். ஸோ ஒரு வருஷத்தில் ஒரு டைம் தான் டேக்ஸ் போடணுமே தவிர இடையில இஷ்டத்துக்கு ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் ஒரு டைம் போட்டாலே யாருமே வந்து வரி கட்டுறது கிடையாது. ஓகேவா. ஸோ டபுள் டேக்ஸேஷன்லேருந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ கேர்ஃபுல்லாக வந்து இட் ஷுட் பி அட்மினிஸ்டர்ட். நெக்ஸ்ட் principle of administrative economy. So economy அப்படின்னு சொல்லும் போது it is very very important and it should be administered very properly. Okay, that is like the cost of collection should be at the minimum level. Major portion of revenue வந்து should be available for the other expenditures also. Next is accountability. So everything should be accounted, books of account should be maintained to its own ledger for the financial decision. Okay, based on that only proper decisions will be taken in the budget period. So each government should be accountable to its own legislature, and that is the central and the parliament and the state to the assembly. Okay, so it should maintain a proper account and it should submit to the proper concerns. So next, coming to history of finance commission. So this finance commission is a quasi-judicial body which was set up under the article 280 of the Indian constitution in the year 1951. Okay, so இதோட aims என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா to reduce the fiscal imbalance, அதாவது வந்து டேக்ஸ்க்குள்ளே இருக்க இம்பேலன்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் between the center and the state, and also between the states
Okay, to promote the inclusiveness. Next is this financial commission was set up in should be changed once in 5 years, in every 5 years. So it is normally constitute 2 years before the period. So it is a temporary body. And the 14th Finance Commission was set up in 2013. Its recommendations were valid for the period of 1st April 2015 to 31st of March 2020. So the 15th Finance Commission has been set up in November 2017. So, idoda recommendation will be implemented starting in 1st April 2020. Okay. So, next you have some of the functions of Finance Commissions of India. So, functions of Finance Commission அப்படினாலே என்னது, லைக் ஸோ ஆர்டிகல் 280 பிரகாரம் என்ன சொல்லுது வருது அப்படின்னா, அதாவது the distribution finance should be distributed யூனியனுக்கும் ஸ்டேட்க்கும் of the net proceeds of taxes should be divided between them and the allocation among the states of the respective shares of each proceeds. ஸோ ரெண்டுக்குமே ஈக்குவலாக distribute பண்ணணும். Okay. And also they after that it should be governed properly. Okay, so any other matters referred to the commissions by the President of India in the interest of sound finance. Several issues like debt relief, அதாவது கடன் relief, இல்லை வேறு ஏதாவது calamity relief, இது எல்லாமே என்னென்னா will be referred to the commissions. Okay, next you have local finance. Local finance அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபினான்ஸ் லோக்கல் பாடிஸ்க்கு கொடுக்கறது, லைக் வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து, டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்ட்ஸு, இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா அந்தந்த ஏரியாஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக கிவிங். ஸோ இப்போ வில்லேஜ் பஞ்சாயத்து அப்படின்னு சொல்லும்போது ஊராட்சி மன்ற அலுவலகம் இங்கே நம்ம கொடுக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் வில்லேஜ்க்கு இட் வில் பி டெவலப்டு. ஓகே, ஸோ சில ஃபெசிலிட்டிஸ்க்காக, அது வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ், ரோட் ஃபெசிலிட்டிஸ், இதுக்காக ஃபினான்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா they have to do it. Okay, next establishment. So establishment அப்படின்போது the judiciary of panchayat is usually concerned with the revenue village. In some cases, though not very frequently, 2 or more small villages are grouped under one panchayat. So ஒரே வில்லேஜ் வரலனா கூட குட்டி குட்டி வில்லேஜ் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரே வில்லேஜில் வரும். அப்புறம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஏரியாவில் லைக் ஸ்மால் டியூட்டிஸ், லைக் அதாவது என்னெல்லாம் ஒரு வில்லேஜுக்கு தேவையோ அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக ஃபினான்ஸ் வில் பி கிவன், லைக் ஃபார் ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸ், ரோட்ஸ், வில்லேஜஸ், இதெல்லாமே. ஓகே, அப்புறம் சப்ளை ஆஃப் வாட்டர், ட்ரிங்கிங் வாட்டர், ஓகே, falls within their field of responsibility, இது எல்லாமே will come here. Then what are the sources of revenue? என்னெல்லாம் ரெவென்யூ வில்லேஜ் பஞ்சாயத்துலேருந்து வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, நமக்கு ஜென்ரலாக ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸ் வரும், அப்புறம் லேண்ட் டேக்ஸு, ப்ரொஃபஷன் டேக்ஸு, அப்புறம் அனிமல் அண்ட் வெஹிக்கல் டேக்ஸ், இதெல்லாமே வில்லேஜ்லேருந்து நமக்கு வரும். அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்ட்ஸாக ஜில்லா பிரஷிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ டிஸ்ட்ரிக்ட்லாம் எப்படி அப்படின்னா, ரூரல் ஏரியாஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்ட்ஸ் ஆர் ஜில்லா எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அட் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல், இதெல்லாம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் வரைக்கும் டெவலப் ஆகுது. ஸோ இங்கே we have to take care of the jurisdiction. Okay, and the functions here is like general supervisions, like working of panchayat samadhis and advise them for the implementations of the developmental schemes. Then here how we get the sources, like we get it from the land seizures, toll fees, okay, and also income from the property, loans from the state governments. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா some of the developmental work, income tax, exhibitions, like that. Then coming to the municipalities அப்படின்னு சொல்லும்போது, here the municipalities are bodies or institution which are established in urban areas. இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா urban areasல இருக்கும். ஓகேவா, இது என்னெல்லாம் டேக் கேர் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லோக்கல் affairs such as like sanitations, ஓகே, அந்த தூய்மையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள், அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக்கோட ஹெல்த்து, ரோட்ஸ், லோக்கல் ரோட்ஸு, லைட் இருக்கா, வாட்டர் சப்ளை இருக்கா, ஸ்ட்ரீட்ஸ்லாம் கரெக்டாக க்ளீனிங்காக இருக்கா, பார்க்கை மெயின்டைன் பண்ணுறது, கார்டன்ஸை பார்த்துக்கிறது, ஹாஸ்பிட்டலை மெயின்டைன் பண்ணுறது, டிஸ்பென்சரிஸ் பார்த்துக்கிறது, வெட்டினரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது, ட்ரைனேஜ் கரெக்டாக ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணுறது, ப்ரைமரி ஸ்கூல்ஸு, ஓகே, அதாவது ஆர்கனைசிங் ஃபேர்ஸ் அண்ட் எக்ஸிபிஷன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் முனிசிபாலிட்டி லெவல். ஸோ இங்கே நமக்கு எப்படி எதுலேருந்துலாம் ரெவென்யூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ராப்பர்ட்டி, taxes on property, goods and particular octroi and terminal taxes,
personal tax, professional trades and employment, vehicles, theatre or show tax, and grants in aid from state government. Next, coming to the municipal corporations. So municipal corporations la வந்து அதாவது municipal corporation. So நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து நம்ம urban areas வந்து எடுத்துக்கலாம், where we have a wide powers, நிறைய powers இருக்கு, and enjoy the greater freedom of the municipalities. So the municipal corporations are usually entrusted with the functions such as water supply, then you can see same what drainage, lighting, roads, then slum clearance, okay, housing and town planning idellame vandu. So the rapid increase in the population of city has definitely added to the functions of municipal corporation. So population increase ஆக municipal corporations ku vandu வேலை அதிகமாகுது. So இங்க வந்து we get sources of revenue from like taxes on property, vehicles and animals, அப்புறம் வந்து trades, calling and employment, show tax, theatre and show tax, goods on into cities, advertisement, terminal tax இந்த மாதிரி. Next, coming to fiscal policies, the main topic, fiscal policy அப்படினு சொல்லும்போது like fiscal policy is like it's an instrument of macroeconomic policy, and fiscal policy has been very popular among modern governments. Okay, it's இது என்ன அப்படின்னா growing importance of fiscal policy வந்து எதனால அப்படின்னா because of the Great Depression of the and the development of new economics. So இதோட மீனிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது in common parlance, fiscal policy means the budgetary manipulation affecting the macro variables, output, employment, saving and investment. So coming to the definition, the term fiscal policy அப்படின்றது எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா it's a policy under which the government uses its expenditures and revenue programs to produce desirable effects. Okay, so அதோட இன்கமையும் ரெவென்யூ வச்சு ஓகே எப்படி வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்டான ஒரு விஷயத்தை எக்கனாமியோட டெவலப்மெண்ட்காக கொண்டு வருது அப்படின்றது தான். ஓகேவா? ஸோ அண்ட் ஆல்சோ டு அவாய்ட் undesirable effects on the national income, okay, production and employment. So by fiscal policy is meant the use of public finance. So fiscal policy na public finance use பண்றது like a expenditure for the development of the economy. Okay, so we are using the public finance for the development of the economy. So it may be like public finance or expenditure, taxes, borrowing and financial administration to further our national economic objectives. So you have some of the fiscal instruments. So here the instruments are like taxations, public expenditure, okay, and public debt. So taxation அப்படின்றது வந்து where we put a tax on the public, that is where when the government is receiving income from the public is known as the taxation. So it may be both direct or indirect taxes. Okay, so an increase in tax reduce disposable income also. Okay, so tax வந்து நம்ம reduce பண்ணும்போது வந்து increase பண்ணும்போது நம்ம வந்து நிறைய disposable நம்ம இன்கம்லேருந்து வெளியில் அனாவசியமாக செலவு பண்ணுறதை we can reduce it. So taxation should be raised to control inflation. Inflation control பண்ணணும் அப்படின்னா taxation is necessary. Next, coming to public expenditure, this is used like public expenditure அப்படின்றது raises wages and salary of the employees and thereby the aggregate demand for goods and services. Hence public expenditures raised to fight recession and reduce to control inflation. Next, public debt, you have when government borrows by floating loan, okay, to meet their necessary needs. When the government get loans from the loan from the other financial institutions, that is known as the public debt. Okay, so at the time of interest payment and repayment of public debt, funds are transferred from the public government to the public. Okay, next you have some of the objectives, main objectives of the fiscal employment is full employment. எல்லாத்துக்கும் எதனால வந்து நம்ம டாக்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we need some income for the development. எதுக்கு அப்படின்னா first full employment, எல்லாத்துக்கும் என்ன இருக்கணும், வேலை வாய்ப்பு இருக்கணும். That is the main objective of the fiscal employment. To achieve this, see, public expenditure on social health help to create employment opportunities. Okay, so
நெக்ஸ்ட் இஸ் ப்ரைஸ் ஸ்டெபிலிட்டி. அதாவது வந்து விலை வந்து அப்படியே ஸ்டேபிளாக இருக்கணும், இன்ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ இட் இஸ் காஸ்ட். எதனால் இன்ஸ்டேபிளாக இருக்குன்னா, இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த அக்ரிகேட் டிமாண்ட் அண்ட் அக்ரிகேட் சப்ளை, தட் இஸ் mismatch. So inflation is also due to excess demand for goods. Okay, so if excess demand is caused by government expenditure in excess of real output, the most effective measure is to cut down public expenditure. So நம்ம இதை வந்து ஸ்டேபிளாக கொண்டு வரணும்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை வந்து அப்படியே குறைச்சிடணும். ஓகேவா? டேக்ஸே நம்மளோட இன்கமில் டேக்ஸ் போடுறதுனால வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, நம்மளால் வந்துட்டு இந்த ஒரு விஷயம், ஸோ டிப்ரெஷனை வந்து ஃபைட் பண்ணோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் நீட்ஸ் டு இன்க்ரீஸ் இட்ஸ் ஸ்பெண்டிங்ஸ். அதே மாதிரி டாக்ஸேஷனை ரெடியூஸ் பண்ணும். அடுத்தது எக்கனாமிக் க்ரோத். நம்மளோட பொருளாதார வளர்ச்சி தான் வந்து மெயின் மோட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ அதுக்காக இந்த ஃபிஸ்கல் பாலிசியை வந்து நம்ம வந்து வி ஆர் யூஸிங் இட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்டிவிட்டி, இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி கெப்பாசிட்டி. ஓகே, ஸோ அப்போது டேக்ஸ் அப்படின்றது, வரி அப்படின்றது நமக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். ஓகேவா? ஸோ இந்த வரியை வச்சு தான் நமக்கு வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட பொருளாதாரத்தை முன்னேற்ற முடியும். ஏன்னா அதுலேருந்து வரக்கூடிய இன்கம்மை நம்ம நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸை உருவாக்கலாம். ஓகே, அப்போ நியூ இண்டஸ்ட்ரீஸ் உருவாக்கும் போது நமக்கு வந்து என்னாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸும் கிடைக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா புது ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது நிறையா பேர்த்துக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். ஸோ த்ரூ தட் நிறையா இன்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸஸ் வந்து நம்மளோட நியூ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னால நம்மளோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து நல்லா க்ரோத் ஆகும். ஸோ அதில் நிறையா இன்கம் வரும். ஸோ அப்போது நம்மளோட பொருளாதார வளர்ச்சி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்புறம் ஈக்விட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அடுத்த பாயிண்ட்டு, ரிச் ஆர் புவர் நோ டிஃப்ரென்சியேஷன், எவ்ரிபடி ஷுட் கெட் எவ்ரி திங். ஓகே, த மெயின் எய்ம் இஸ் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் லைக் ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கொடுக்கணும், நோன் மீல் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து கொடுக்கக்கூடிய எல்லாமே இப்போலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நோட் புக்ஸ்லேருந்து எல்லாம் வாட் எவர் தே நீட் இட் இஸ் பீன் கிவன். ஸோ இதனால் என்னென்னா their standard of living is improved. So there is no difference between the rich and poor. Whatever the rich get, even the poor also all getting. So எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஈக்குவட்டபிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கணும். அடுத்தது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸ்டெபிலிட்டி. ஸோ ஃப்ளக்சுவேஷன் இன் இன்டர்நேஷ்னல் ரேட் காஸ்ட் மூமெண்ட்ஸ் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். ஸோ ஒரு மார்க்கெட் ரேட் குறையும் போது அங்கே வந்து என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து மாறும். ஸோ டேக்ஸ் கன்செஷன் அண்ட் சப்சிடி டு எக்ஸ்போர்ட் ஓரியன்ட் யூனிட்ஸ் ஹெல்ப் டு பூஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து டேக்ஸ் கன்செஷன்ஸ் கொடுக்குறாலையோ இல்லை சில சப்சிடிஸ் கொடுக்குறனாலையோ என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்போர்ட் வந்து பூஸ்ட் ஆகும். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டம் டியூட்டிஸ் ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் நான் எசென்ஷியல் ஐட்டம்ஸ் லைக் என்னென்னா கட் இம்போர்ட் பில். அப்புறம் the reduction in import duty on import of raw material machinery enables reduction in cost and make the exports competitive. ஸோ நம்ம சில reductions எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து லைக் இட் மேக்ஸ் அ காம்படிட்டிவ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் capital formation. So in the capital formation is very very essential for the economic development. Okay, so tax relief helps to increase disposable income, savings and thereby capital formation. ஸோ நம்ம என்ன அப்படின்னா ஒரு டேக்ஸ் ரிலீஃப் கிடைக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இன்னும் நிறையா வந்து முதலீடு வந்து நிறையா உருவாகும். நிறையா இடத்துல நிறையா விஷயத்தில் வந்து நம்ம முதலீடு அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எக்கனாமி வந்து டெவலப் ஆகும். ஓகேவா? லைக் பவர் ஆகட்டும், டிரான்ஸ்போர்ட்டு, இது எல்லாமே வந்து இட் என்கரேஜஸ் த ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆல்சோ. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நிறைய கேபிட்டல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். ரீஜனல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ இங்கே வந்து எப்படின்னா நிறையா பேக்வேர்ட் ரீஜன்ஸில் வந்து நம்ம நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆரம்பிக்கிறது மூலிமா அங்கே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நிறையா லைக் நம்மளோட பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் பேக்வர்ட் ரீஜன்ஸில் வந்து we can start new industries. So people there will also enjoy that enjoy that the profits whatever is getting from that industries, and அதே மாதிரி the backward regions also will be developed. Okay, so these are the some of the important objectives of the fiscal policy. So that's all. Your lesson comes to an end. Thank you, children.